Agric Minister Honorable Eric Opoku Akasa. O say hey, NDC abanya wa bay. Ghana beye de se wo. Omo opposition mo sha Ghana for bo. Nanya kasa keke o. Eye action omo beye adwuma. Because asase Nyankopon de amaye no. Asase no odi bibia siso ayeye. Enti ene ya wo ye Agric Minister yi. Obehese aduane bebu e wo man Ghana mu. Omadi nkan de biaba. Feed Ghana. Eno obia nhyase se wo ye bibi, onfitire, enkokwa na abenyan, emponche na abeyen, bibi kakra bia betimi aye bia, ye boa ni ye feed Ghana. Na sisi a, Honorable Minister chem say, katafo agye atum. So omadi 1.5 billion US dollars. Eba bese eye agriculture e wo man Ghana mu. Enti Ghana de ebeye kakra no aduana no. Chese ye de bebro ye ho. Aduane bo be ye fufu. Fufu 10 cedi na abeta said ye tie ni wosi wani se wosi wuntimi ni efisa banchi na buso enkradokro na abeta 10 cedis ne kwa chese eso betete 1 cedi 2 cedi sika bia okra bia obenya biedi enti sisi ade Ghana for ye hwe nim se agriculture no aduane bo ebeba fom aduane bebu na afei esanso amadwuma emebro na dwuma aye ema Ghana etimi aye de ankasa ye konkotie Agric Minister Honorable Eric Opoku Nensam number left with $1.5 billion that is going into food production. You know, Qatar does not have the land to produce the food to feed its population. Now what they want to do with us is that they will make the funds available. They will secure land, irrigate the land, allocate the land to the farmers to produce the food, and then they will buy the food and export to Qatar. Under that arrangement, agriculture will be agribusiness. It will be a money-making venture, and everybody will be interested in doing that. In fact, we are done with them, and the assurance is that they are German technical people who will be in the country to start with the implementation right from November, December. So we are hopeful that as soon as that is put in place, they will create direct jobs of over 2,500, and then it will contribute significantly to the development of our economy, because it is going to reduce the importation of fertilizer into this country. They will be left with $1.5 billion. That is going into food production. You know, Qatar does not have the land to produce the food to feed its population. Enti Ghana ebeye de aduane bo yensu biem yensu aduane bo biem yen hu sesisi afiwe de bode ama afiwe de bro ama ena sisi akra de enya menkani ena sisi adokon bo aye de konkonte bo akra de entimi nto yensu biem omone katafo. They will be left with $1.5 billion. That is going into food production. You know, Qatar does not have the land to produce the food to feed its population. Now what they want to do with us is that they will make the funds available. They will secure land, irrigate the land, allocate the land to the farmers to produce the food, and then they will buy the food and export to Qatar. Under that arrangement, agriculture will be agribusiness. It will be a money-making venture, and everybody will be interested in doing that. In fact, we are done with them, and the assurance is that they are German technical people who will be in the country to start with the implementation right from November, December. So we are hopeful that as soon as that is put in place, they will create direct jobs of over 2,500, and then it will contribute significantly to the development of our economy, because it is going to reduce the importation of fertilizer into this country. Agric Minister say omde nyama bia gu akwan mu. Yes. Na yende aban bia ba empire bebo ne say de odi begu akwan mu no enye yie e ma oman no. Nti kata dili abaya omo ka say enuane bebu no. Yentimi nka say ye mpenisa. Ba ye mpe kasa pi.
ye pese ye ti asem o ya suma ye hu ade no physical because amanyofo ye nkrofobia da bia no ye be hye toli e ma amanfo ani gi iti uti ya so katafo bia body sika ba be hye nyema mu no problem ba solve me pese me kasa na kwati se bia me kasa tia de kode no ye pese bem iti ye bompa great minister o se benifo da bia obu baby to o say o do wano don re bi mo okay onim sa o do wano don re bi mo enti waka to se enfie nan yi mu no ye bedidi amadwane bi agusu mo bedidi peche ye bedidi peche ye nya baby kura fa bi mu ebe sei yes da kura betina da ye ba yire so amade a enya asem keto emo no kura de be wuram aha e asem papa na se ne yeti ase ye nwu ye nko ade ye te Ghana ha se enfie na be ba afi ye afi betwam yes aha e na wasa mo figure bi ato se kata for the sika bi be hyem na se no mo ba be ye dwane kura ye no ya ya o magi bi akọ that's it sa na tie enti ya tia NDC for ya shamo NPP for beka bi enti ya hwe wo mo omunya ne ehwe me da se o se bia me ya me ka se mi se mentan aban bia ba se be free wano aba na megina so akasa enti se ne mi hwe wo mu din afi we ne de ye nka ho hwe ne enya tisi afufuro ni mu a omo wura be ho emma no wo de to na kwam pa se je mla ne se enti be se me papa dondramani ma se wọ́n fẹ́ dáná ẹ̀kú fún àwọn òfin sọ́njẹ́ wọ́n mú ọmọ kọ́ńtàtì náà wọ́n mú ọdún sika mọ́ ọ̀wọ́ mu náà wọ́n kọ́ lórí ní kọ́ńtàtì sẹ́mi pàtó sika náà kọ́nùmọ́ ti mẹ́rin nìyẹn ẹ̀yẹ dẹ́ ẹ̀ bá yẹ ẹ̀yẹ ẹ̀sẹ̀ mú ọmọ kẹsàn-án sẹ́mi wẹ̀ jẹ́ wọ́n kọ́ kọ́kùsà ní kọ́sì kọ́kùsà ní kọ́sì wíyà wọ́n yí àánú wíyà wọ́n mú bẹ́ẹ̀ bí sika náà rẹ̀ ẹ̀wọ̀ yẹn kọ́ yẹn ni mẹ́ me da se o jam de konje maame ko for 1 minute pe na maame ko akoya o se ya fe so mbu kuma fe maki yes so for azoka asi achero do ka na kure se wa be kan ba bi no ma hu no o ko sha fe maki ba bi a o meti pepra no waka sampa enfiri o mutrim da bi fe maki nam bia no o ma mi no yes, woman no. To the extent so be kum obi dia. I'm a buy election akọ so ho dia. Na beto lan man. Anu adi. Na beto lan man ke be ku no. Say ko shan ba bi e. Okay. Sa anu no wa hu no. No ko shan ba bi e. Cash. Ko hu ba bi e. Cash. So so be kano. Aya dia wo bo ni trim to ato wo se. Afi na ko no ba ni bone. Afi na no aba. Eti ka wo ka mu che no. Na mo mamra. Enya djuma sa afi no market. Why you dey? Enya no aye. Mo fa ni nsa ni nsa. Ni fa ni nsa ni nsa. Ni twa ayi emra bi to no wonu wo mo ho se ne wuti bi ya no wo be ko jail ye be jail sa kwa sasam na ya na bo ka mo si ye muade no o ma ni bo ba ko dia o sabi nya president anu je so man nya be dia sabi nya assembly man ya anu je so man me ka ho what is what e ti afu no mark no o mo fa nya ba ke se ne mo nsa mo so mo nsa bomb cash se sa fu no mark ko ba bi na bibi ko tino ho bibi ko yinu akoye no a wo ayamoa me da se ye pen kwasasam aha aya court ye kwasasam ye tan asam ye tiny pa ye be kan ko e dia show munya mo ko na mudie ye ka ho ai me da se o jam de